The reformist police officer, crusader against corruption, the first and highest women ranking officer in Indian police service. Let's meet Dr. Kiran Bedi. Welcome to the show, ma'am. Thank you very much. കിരൺ ബേദിക്കൊപ്പം പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ കേരളത്തിലെ സ്ഥാപക പ്രവർത്തകനായ നൂറുദ്ദീൻ അദ്ദേഹവും ഇന്ന് മോർണിംഗ് ഷോയിൽ അതിഥിയാകുന്നുണ്ട്. സ്വാഗതം ഇരുവർക്കും മോർണിംഗ് ഷോയിലേക്ക്. Let us ask first to the ma'am. Ma'am, let me take the privilege to ask you whether it was tough to be a woman in a male-dominated profession. No, nothing is tough if you are prepared. It's all your preparation, your mental attitude, your opportunities, your use of opportunities. It's all dependent on, and also Almighty's grace. You have to be blessed. So I think nothing is tough. Nothing is tough if you're prepared. So whether it's a man or a woman, it's all about preparation. It's in early 70s. What made you thought that time that you will make a difference? Because I was preparing myself to make the difference. I was preparing myself to be a life which will be a life of giving, a life which has resources, which can generate and think ahead. It was a life of preparation. And as I said, all it needed was God's grace. But the point is, it was a blessing. It was all preparation, as I said. And preparation comes from education. Preparation comes from professional skills. The results come from grace. I think it's a mixture of how you use your opportunities. And I had every one of us in our life gets an opportunity. It depends on how you use your opportunity, how you multiply your opportunity. That's been my life. Madam, once you said as long as the woman continue to be in the position of receiving rather than giving, they shall continue to be an injustice. According to you, what is gender equality? No, their country still does not have gender equality. Why? Because the parents do not bring up their daughters and sons equally. My parents did. My parents brought us absolutely equally. Or does the same human being, male or a woman, require best of school? Does the same human mind, brain, whether it's a girl or a boy, require equal opportunities? But if you deny the growth of a brain, whether it's a boy or a girl, it will not grow equally. It's like a plant. It's like a tree. You can make a bonsai out of it and you can make a big tree out of it. So if women are made bonsais by the parents, then how do you blame those girls when they grow up? Parents should stop making bonsais out of girls. They should treat boy or a girl equally, provide equal opportunity of schooling, of professional skills, of also owning their own property, having right over their own income, over their own assets, so that both boys and girls contribute to nation building equally, like I am. I was not made a bonsai, I was made to grow like a banyan. So I become a banyan, and a banyan grows and grows and then goes roots again into the ground. I could have also been made a bonsai, but I was made a banyan. And why would I become a bonsai after become a banyan? So it's a fault of the parents, the teachers, the public community leaders. If the people as a whole, parents and school principals, and that's exactly what Mr. Nuruddin is doing in Alpha Pain Clinic. He's involving the principals to make girls and boys grow up to give. That's what this movement is all about, and that is why I'm involved in Alpha Pain Clinic movement in Kerala and elsewhere, because it is making the youth grow up to give. I think that is the strength of the society. ശ്രീ നൂറുദ്ദീൻ, താങ്കളോടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. കേരളത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അഥവാ സാന്ത്വന ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാര്യത്തിന് താങ്കൾ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളികളായിരുന്നു താങ്കൾക്ക് നേരിടാനുണ്ടായിരുന്നത്? പ്രധാനമായിട്ടും ആളുകളുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ചികിത്സയാണ്. അതും അന്ത്യ സമയത്ത്
അവർക്ക് സുഖമായി മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിചരണ വിഭാഗമാണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ആളുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തീർക്കലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആവശ്യം. ഇത് സുഖമായി മരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ളതാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ എത്ര നാൾ നമുക്ക് ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നാളുകൾ, ആ ആഴ്ചകൾ, ആ മാസങ്ങൾ സുഖമായിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ജീവിതം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. അത് ആ പേഷ്യൻ്റെ മാത്രമല്ല, കുടുംബം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ആ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾ, വിവാഹപ്രായമായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ, അതേപോലെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ അന്തസ്സായി തുറന്ന് ജീവിക്കും തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ്. The question is to Dr. Kiran Bedi. Ma'am, you represented India in international forums of crime prevention and drug abuse. Do you believe that media is a major reason for spreading these type of problems in the society, especially among the youth? No. Media is the solution and not a problem. To me, media is the solution. It just has to focus on correct issues and balance issues. It should not spend all the time on politics. It should balance politics and political life with social issues. I think that's the success of the media. Media has to state the problem, but media has also to address solutions. So therefore, if it's talking about pain and suffering, it must also talk about solutions of suffering. So I think media is the solution and not the problem ever at all. Media is one of the best bridge between people and the society. It must talk about problems, it must talk about solutions wherever they are, and it also must encourage the community to be part of the solution to address the problem, whether it's drug abuse, whether it's women's issues on dowry or not of opportunities, or whether it's patient management as palliative care movement, for which I am trying to be a promoter. So I think that's the main thing. But media is a very important role, a role player between people and the issues. It can be the solution. But if it only talks about problems and doesn't offer solutions, then it will become a problem. Seriously, Dr. Kiran Bedi, let's come to the current scenario. Women in urban India, they feel more insecure now. From Delhi rape to the latest Mangalore rape, people think the crime prevention plan of police is not working out. What do you think? Yes, that's a fact. The nation does not have a crime prevention plan. You cannot succeed without a plan and a follow-up and a review and coalition and collaboration. The country does not have a crime prevention plan, national crime prevention plan or a state crime prevention plan. The state police forces must put up the crime prevention plan, partnership plan on their websites. All individual state police should have a crime prevention plan on the website and demand and say what the police is doing and what others can do to be a part of the crime prevention plan, like the community policing. I know Kerala has a student cadet plan. Now, I know it has. It's a very good step. I think every student in Kerala or anywhere else should be a part of the crime prevention plan. It should be a part of the cadet. The NSS, the NCC, the Scouts and Guides, all of them should be part of the student cadet plan. And in that student cadet plan, not only be crime prevention, but also community pain alleviation. The NSS, the NCC can also be exposed to palliative care. But ma'am, where we the have students can be we have sensitized all the community policing to work here. with patients. Excuse me, ma'am, we have all the community policing here. We have student policing here. But the problem is, like, we the people claim in Kerala, like, we are the most literate people in India. Our women are educated, women are self-dependent. The most atrocities against women is the one. It's a maximum in Kerala. Do you feel any contradictory in it? This is not education. Education means civilized behavior. Education is not a certificate and a degree. So if you've done a graduation or a master, but you do domestic violence, or you're an alcoholic, or you gamble away your money, this is not education. Education means values. Education means good character. Education means sensitivity. Education means giving.
education means serving humanity. Education does not only mean being a graduate, an engineer, a doctor, or a PhD. To me, that's only a qualification. It's literacy. It is only a skill. It is a skill to be employed, but not a good human being. To me, real education is when you emerge as a good human being. You may not even go and do a PhD or a degree or an MA or a BA. But if you're a good human being, to my mind, you are truly education. So education does not mean literacy. Education does not mean only educational qualifications. Education means being what you do with your qualifications. I think education begins with the use of your qualifications and not the other way around. മിസ്റ്റർ നൂറുദ്ദീൻ, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, സാന്ത്വന ചികിത്സയുടെ കേരളത്തിലുള്ളവർ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത്ര കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷവും പ്രതികരിക്കുന്നത്? കിരൺ ബേദിയെ പോലുള്ള പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ ഇത്തരം ദൗത്യങ്ങളുമായി കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം, കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ വഴിയിലേക്ക് തിരിയുമെന്ന് താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും അത് കേരളത്തിലെ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ്. ഓരോ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആളുകളിൽ മാറാത്ത വിധം രോഗം ബാധിച്ച ആളുകൾ, ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെയാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ആളിൽ ചില വിഭാഗം ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ മൂർധന്യ ദശയിലെത്തിയിട്ടുള്ള ആളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ അവർ ഒരു ICUവിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ട അത്രയും മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന ആളുകളായിരിക്കും പലരും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വീടുകളിലേക്ക് ആ സാന്ത്വന പരിചരണം വീടുകളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും വഴി, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും വഴി എത്തിക്കലാണ് നമ്മൾ ആവശ്യം. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രാത്രികാലങ്ങളിലുള്ള പരിചരണം അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഒരു 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പേസ് സംവിധാനം ഓരോ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിൽ 4 ജില്ലകളിൽ മാത്രമേ ഇത് അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കൊച്ചി, പിന്നെ തൃശ്ശൂർ, കാലിക്കറ്റ്. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ കൂടി ഇതുപോലുള്ള ഒരു 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഓരോ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ചെറിയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നഴ്സസ് മാത്രം നടത്തുന്ന ഒരു 3 നഴ്സും ഒരു ഹോം കെയർ വെഹിക്കിളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഈ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരാം. എന്നിട്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുക. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ഈ ചെറിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അധീനത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പരിപൂർണമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. Dr. Kiran Bedi, do you believe that by making powerful laws, can we reduce the atrocities against women? What's your opinion? Yes, the law is in the middle. Law is in the middle. Law, if respected and known, has an element of prevention. If it is enforced well, has an element of prevention. But law must move fast. Law must be enforced properly and then used fairly and firmly. As therefore, law has a very important central role in prevention and respect. So it controls as a brake. It is like a brake in a car, which if you don't have a brake, the car, therefore everybody will have accidents. So law has to have a tough law with an expeditious trial and a tough punishment, again with reform, has a very vital role to play. Without the law, you can have uncivilized behavior. So law promotes civil behavior, fear of law, respect for law. So therefore, tough law with a faster trial is very vital for civilized behavior and conducting of security of a state. Ma'am, as the founder of 2 NGOs, that means Navajyoti and India Vision Foundation, what are the challenges in front of you by making these 2 NGOs in India? The 2 challenges are like the country's millions of people who are deprived of literacy, vocational skills, health care, essential clean water, clean air, clean sanitation, women's empowerment. So I think the nation has very huge challenges. That is the challenge we are facing, of shortage of resources, but millions of people needing homes, care,
work, family, love, all of them. So, clean environment. These are the challenges. Therefore, I, as a giver, as a banyan tree and not as a bonsai, as a banyan tree, I keep spreading my resources to reach out to the people of this country, to make them also banyan trees, so that when they grow up, they also sow the seeds of other reform. Therefore, palliative care, associated with palliative care, has been an extension of my alleviation of suffering in humanity. I lost my younger sister to cancer, and she was on palliative care the last few days. I am now involved in palliative care for the love of my younger sister called Rita Peshawria. She was world's finest autism expert in this country. She was working in London, and last few days she was on palliative care. It was her message to carry on the spread of the message of palliative care. I'm very grateful to my friend Mr. Harshad Mehta from Dubai, who is the chairman of Rosy Blue, and Mr. Nuruddin, who invited me to be part of Alpha Pain Clinic. And I'm very grateful that I'm being a better resource to now humanity to do more and more. There are thousands and thousands of people, patients who need palliative care today because their families do not know what to do, and the hospitals say we can't do anything more. And therefore, that's my role, to continue to be of value to society as long as I live. Yeah, correct, ma'am. Which other areas do you think police and NGOs could work together? In crime prevention. They can do a lot in crime prevention. The first P of crime prevention is people, panchayats, school principals and parents. These are the first 3 nurseries of crime prevention. If parents train their girls and boys equally, why would boys go out to commit crimes and tease and commit domestic violence or commit rapes if the parents work on the boys and girls equally? So the first nursery of crime prevention is mother and father. It's the home. Similarly, the principals, if they use assembly time to instill values in boys and girls equally, it leads to crime prevention. Similarly, the panchayats, if they can control their own respective villages and work on crime prevention and self-management, you will lead to crime prevention. Then comes the next P called police, the politician to bring in better laws, the prosecution to faster track courts, the media also as a press, what kind of news it prevents, and finally the prison to reform. So it's a 6P crime prevention plan. The parents, the principals, the politician, the police, the prisons, the press, and the prosecution. If all 6 P's work together, you will have a solid crime prevention. But if each P does not understand its own responsibility, you will have broken down crime prevention. So it's a 6P formula of crime prevention which can work, which I've spelled out the 6 P's. ശ്രീ നൂറുദ്ദീൻ, തീർച്ചയായും താങ്കൾക്ക് മുൻപിൽ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് യുവജനതയെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറയെ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്? അവരുടെ ഒരു സമീപനം എത്തരത്തിലുള്ളതാണ്? കുട്ടികളുടെ സമീപനം വളരെ വളരെ നല്ലതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ല, വളരെ അവർക്ക് ടെലിവിഷൻ കാണാനും ഇൻ്റർനെറ്റ് നോക്കാനും മാത്രം സമയമുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം വളരെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ്. കുട്ടികൾക്ക് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം അവർക്ക് ആകണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മൾ പങ്കെടുപ്പിക്കാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആൻഡ് ഹോസ്പിസ് ഡേയുടെ അന്ന് ഒരു മാർച്ച് നടത്താറുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിലാണ് അത് ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊച്ചിയിലും പാലക്കാടുമെല്ലാം നടന്നു. ഇതിൽ ആയിരക്കണക്കായ കുട്ടികൾ മഴയൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസം 23-ാം തീയതി തൃശ്ശൂർ തോപ്പ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 22,000 സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ബസ്സുകളിൽ കയറി വന്നു. അത് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി 1 rupee 1 life എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്കീം കുട്ടികൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികൾ ചെയ്ത ആ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രമാത്രം താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത്. തന്നെയല്ല, ആ 22,000 കുട്ടികളിൽ പലരും തിരിച്ചു ചെന്ന് തങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ കോയിൻ ബോക്സ് സ്വന്തം ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ വെക്കുകയും അതിൽ ഓരോ രൂപ ഇടാനും ആരംഭിച്ചു.
അപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കി, അതായത് 100 രൂപയാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ പരിചരിക്കാൻ ശരാശരി വരുന്ന ചിലവ്. അപ്പോൾ ആ 100 രൂപ 100 ദിവസം കൊണ്ട്, ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ 100 ദിവസം കൊണ്ട് ആ 100 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കെയർ അവരത് സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ 1 രൂപ 1 ലൈഫ് എന്നുള്ള സ്കീമിൽ കൂടെ. ഇതൊരു കുട്ടികൾ സ്വയമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ ശക്തി അത് വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ധനാഗമന മാർഗം ആണെന്ന് മാത്രമല്ല, കുട്ടികളെ നന്മ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. IG ഓഫ് പോലീസ് തൃശ്ശൂർ മേഖലയിലെ ശ്രീ ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞത്, ഈ ആൽഫ പെയിൻ ക്ലിനിക് ഉദ്യമത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോലീസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ പകുതിയായി കുറയും എന്നുള്ളതാണ്. നന്മ നിറയ്ക്കുക, കുട്ടികൾ നന്മ നിറയ്ക്കുക, കുട്ടികൾ വളരെ നന്നായിട്ട് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. Back to Dr. Kiran Bedi. Ma'am, viewers would love to hear some more. Apart from crime, the most admired, the most trusted women in India, too many medias have awarded you with this compliment. Who has been your role model? My role models have been my parents, my mother and father, who nurtured me, who gave me every opportunity to truly educate myself and to grow up to make the difference. They did not make me grow up to be a housewife or a mother only, but also to be a wife, also to be a mother, also to be a police officer, also be in social reform. They made me, also be a tennis player. I was a nation and a national tennis player of my time. The point is, my role models were my mother and my father and my teachers and my books. And these were my role models. They collectively groomed me to be a better human being. To me, I didn't need to look beyond my school and my books and my parents. I owe everything to them. And I can tell you, it is so easy to make children role models if parents become the first school and principals play their own role and the community leaders, including politicians, become role models to the larger society. You will have so much of crime prevention. I now pray and appeal to the youth of Kerala and youth of my nation to be a part of sensitivity and compassion of palliative care. This should be a part of their school projects. They could attend nearby homes of patients in need, hold their hand, caress them, give them a bath, give them a massage, learn to be time giving. I think you will have a better society. You will have crime prevention, because wherever there is compassion, wherever there is selflessness, you will have crime prevention as well. I used to teach this as a police trainer to my policemen in police academy, to go to the old age homes and serve the old, go to cancer homes and serve the patients, go to other persons in need and serve. Compassionate heart, to my mind, is the key to crime prevention, and it can be taught by parents without spending any more money, by principals without spending any more money. It can be taught by principals, the 2 P's, parents and principals, and similarly by the punchers in the villages. Yeah, ma'am, definitely. And finally, what's your message to the girls, especially the young girls in Kerala? Use your education opportunities to grow. Don't just live your life. Lead your life. Lead it empowered way and grow up to give. Don't grow up to take. Grow up to give. Grow up to and continue your education, because education is lifelong. Education is not stopping with a professional degree. Education is like daily nutrition, daily attitude of mind, where you feed your mind with good thoughts. Just as you feed your stomach with good food, you must feed your mind with good education. It's a daily, it's not one-time degree. So we got to go from degrees plus community service. If you add education with community giving, you will, and can take any shape, you will see this country with 1.2 billion people will be the world's largest demographic dividend, rather than become a demographic bomb. Thanks a lot, ma'am, Women for will being play part of the a very Mathrubhumi. vital role in becoming a demographic dividend. Sure. Right. Thanks a lot, ma'am, for being part of the Mathrubhumi News Morning Show. It was a great privilege for us to മോർണിംഗ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഡോക്ടർ കിരൺ ബേദിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ നൂറുദ്ദീനും പ്രത്യേകം നന്ദി.